We'll try our best, but you need Yes, to sir. serve more So consideration. if you try best, you Tried will our get the best, best sir. grade. I hope. Uh, Sir, You- Of you course, are a of professor, course, sir. definitely. You have to the people, look upon us. yes, So sir. We gather the tried our information best you for this needed. report. Then okay, come on. So what you need to do? I think you do not have any more class today. Do you have any? Uh, yes, sir. No, Yes, sir, I sir. don't We have. have some Yes, meeting sir. 9:20. other course. Like, Really? স্যার আমার ফিন 435 এর একটা মিটিং আছে স্যার, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মি। স্যার এখন সব করছি স্যার, এরকম কিসের সময় স্যার? স্যার লাস্টের দিকে যে আমাদের রিপোর্ট When's গুলো your এমন meeting? ভাবে স্যার When's আমাদের your তো meeting? পিএল নাই স্যার, আমাদের কোনো লিভ থাকে না স্যার পরীক্ষার আগে, এটা একটা বড় সমস্যা স্যার। So আমি সব when's your next প্রেসারে meeting? থাকি। স্যার 10 PM স্যার। Then এর so মধ্যে স্যার before 10 will লাঞ্চ finish. ডিনার করতে হবে স্যার। I am still in a meeting, sir. Okay, just to look over the total chapter, because otherwise there will be more problem. We'll write the report. When I will check the report, and if I find that the report is completely busted one, then I cannot give you any mark. That's why you Yes, need sir. to comply with this report, with this slides. So preliminary, you can get the information, you know it. These are the primary data source. Primary data source means, what is primary data source? Sir, The collecting data- by survey. Right, the data that have not been used by anybody else, that is known as primary. Primary means that you are the first time user, that is known as প্রাইমারি ডাটা। And secondary means someone have already used the data, you are just taking the data from the used source. যেটা used হয়েছে সেখান থেকে নেয়াকে বলা হয় secondary data. So what I have suggested for you in your methodology section, the chapter 3. Chapter 1 is introduction. Chapter 2, you will write the literature review. So if you do not get the points, please watch the video. I have explained in the video what are the information you need to prepare a report, influential and perfect report. So I hope that you will watch the video and you will get more idea about the report. And you must address the issues, because if you do not address these issues, it indicates that the report is not influential. And you have to prepare business reports every day in your organization. When you will go up, that means you will be promoted to the higher positions. The reports will be more important for you, more important. And how a report is written, what are the gist of the report, which points usually readers go through, কোন point আসলে একজন busy executives check করে। Busy executives usually check the research problem. That means the objective of the report. So be very careful. They check the objectives, and then they check how the objectives achieved. How the objectives achieved is written there in the methodology. And then they go directly to the conclusion. In the conclusion, the research statement, research problem is answered. Where the problem is answered? In the conclusion. And conclusion, usually the answer is in a short version, and the detailed answer is given there in the results and discussion section. So in a report, you will include several three part. One is prefatory parts. In your prefatory parts, what you will write? You will write the cover page, title file, then table of contents, letter of transmittal, list of tables, list of figures, executive summary. These are the prefatory parts. All right. In the second stage, you will write report proper. Report proper will include number 1, chapter 1, introduction. Chapter 2, literature review. Chapter 3, methodology. Chapter 4,
results and discussion. Chapter 5, conclusion, recommendation, implications. So these are the 5 chapters you will include there in the report proper section. So do not forget to include these 5 chapters: introduction, literature review, methodology, results and discussion, and finally conclusion. Conclusion section will include will include answer to the research questions, recommendations for the policymakers, implications of the report, and finally you will add the appended part. Appended part means additional information you are going to add. Say for example, what type of questionnaire you have prepared, you will include the questionnaire there. If any methodology needs a detailed discussion, you can include the methodology there in the appended part. Are you getting my points? Then Yes, sir. what are the relationship between these 3 parts of the letter, or at least the report proper? What are the relationship in the report proper? We'll finish after talking these issues. In the report proper, there will be 5 chapters. Chapter 1 is introduction. In the introduction section, you will explain the problem statement with subtopics. All right. In your report, the problem statement will be the impact of strategic business communication on the business performance. It is the problem statement. Maybe you have chosen an industry, banking industry, telecom industry, pharmaceutical industry, etc. Isn't it? So Yes, sir. this is the problem statement. Now, problem statement, that means problem. In your literature, you will explain what are the previous job that have been done by the previous researcher, previous businessman, previous report writers. You will identify the previous jobs. That is known as the literature review. And in the literature review, you will prove the importance of your topic. And you will also explain the motivation of your job, why you are doing the job. You will also explain, or you will also bring out the research gap. Here you will prove why you have chosen the research problem. That means you will find the research gap in your literature review section. And then you will design the methodology. In chapter 3, I'm talking about the chapter 3. Chapter 1 is introduction, chapter 2 is literature review, and chapter 3 is methodology. In the methodology section, you will write, remember, you will write data source, number 1. Number 2, the way of analyzing the data. In data source, you will write primary data, secondary data, how you have collected the primary data, how you have collected the secondary data, and then you will also explain how you will analyze this data. Will you apply any specific methods, models? You will explain the models, methods in the methodology section. And this methodology section ultimately gives you the way of solving the problem. Methodology section gives you the way of solving the problem. Your problem, once again, your problem is, what is the impact of strategic business communication on the business performance? So how you will solve this problem will be explained there in the methodology section. All right. And then after methodology section, what you will write? Results and discussion section. You will write results and discussion section.
In the results and discussion section, you will now explain the results. What is the impact? Sir, I have a question, sir. Yes. please. Findings and analysis and results and discussion. Is these Same. are separate or same? Same, totally same. There is no difference. All right. So Okay. you can write findings, analysis, or results and discussion. Any name doesn't matter. What I am talking to you, I'm talking that this information you have to summarize. That means in your results and discussion or finding analysis section, you will now explain what is the result. You will say that top management's strategic business communication has impact on earning more profit. Mid management has impact on bringing more productivity. Lower management strategic business communication has impact on stock market price. So these are the titles. You are going to explain these issues with the results of the information, primary information or secondary information you collected. This is all about chapter 4. And then chapter 5 is conclusion. What the conclusion ultimately means? Conclusion means you will summarize the answer to the research question. What is the number 1 research question? What is the impact of strategic business communication on the profitability? So you will explain the impact of strategic business communication on profitability. You will summarize in conclusion. Second research question was, what is the impact of strategic business communications on cash flows? So now you will explain the impact of strategic business communication. Not explain, summarize. You have explained there in results and discussion section. You are summarizing in your own words. In your own words, you are summarizing there in the conclusion section. Then third question, what is the impact of lower level management's communication on the productivity? So you will summarize so your objectives that you stated in your introduction will be summarize the answer of the research questions, answer of the problem statement, solution to the problem statement will be given there in the conclusion. Are you getting my points? This is very important because I will not read all your report. Please remember, I will not read all your report. I will first check your statement objectives, and then I will directly go to the methodology, how you have solved your problem. Then I will directly go to the conclusion. In the conclusion, I will check what are the research objectives you have set and whether the research objectives has achieved in your report. In your conclusion, this will be summarized. Remember, these are very important issues, and these are ultimately linkage of the different chapters in a business report. In a research report, same thing. Report is same. Business, whether it is research report or whether it is business report, the format is same. What you are learning today, you can apply it in your practical life, in organizational life, in your research life. This is very vital, and it is, I have already said that this course is ultimately a lifelong learning course. So do not try to escape any issues. You read all the issues, all the chapters. All these are important for your life, and remember that you will not have enough time to go back to school. Go to the books. So what you are learning today will be implemented in your professional life. So please, I'm recording the issues. I'll upload the record, and then you will watch the video once again, and then you will write or you will summarize your report in the similar way I am talking with. So in your conclusion, also answering the research objectives, you can also give some recommendations. Recommendations doesn't mean that you are giving instruction like me. Recommendations means you are giving the solutions.
So when you will say that there is no impact of lower level management's communication on the profitability, then you will also give their solutions. So you will say that it is better for the top management to maintain the proper communication channel because lower level management has poor impact. So whereas there is a poor impact, the top management must be careful to be strategic in making decisions and proper communications from the top management to the lower level. So you must give the solutions. Say for example, I have given you the example that I can say that please do not smoke. This is not the recommendation, this is instruction. Recommendations means when I say that do not smoke, I must give you the alternative. Read books. And when you will read more books, you will have less time to smoke. Or I will give some alternative sticks that this is very interesting stick. When you will feel that you need to smoke, you can take this type of sticks. So you must give the solutions in your conclusion section. And the appended part, that means the references, the appendix, you know how to write it because we have already taught you and you know it better in your previous course, business English course. Maybe you have learned something about the course. So you must include these issues in your report. So I will upload the video. All right, are you with me or everybody is sleeping? I'm only talking. স্যার একটা কথা Yes, a lot of words you will say. স্যার হচ্ছে কি আমি হচ্ছে লাস্ট ক্লাসে ওই আমাদের যে ইয়েটা একটা অ্যাসাইনমেন্ট ছিল, देयर वाज एन অ্যাসাইনমেন্ট সিভি এন্ড কভার লেটার। স্যার আমি তো সেটা আপনাকে ওই দিন দিতে পারলাম না, তো আমি কি স্যার এটা এখন তো দেশের অবস্থা ভালো না, কবে আসি নর্থ সাউথে তারও কোনো ঠিক নাই, আমি কি স্যার সেটা আপনাকে মেইল করে দিব আপাতত? মেইল না, আবার আপনারা আপলোড করবেন, আমি ওটাও দিয়ে দিচ্ছি। কারণ সিভিটা আপনাদের তো আমি বলছিলাম যে আমি সিভিটা ফিজিক্যালি আপনাদের প্রবলেমলি বলবো। এবং আজকে এক ভদ্রলোককে আপনার ই করেছিলাম, দেখি তো সে রিপ্লাই দিল কিনা আপনার ওই তাহলে স্যার আপনি আমাদের সিভি আর যে কভার লেটারের জন্য আমাদের একটা পেজ আমাদের গুগল ক্লাসরুমে। হ্যাঁ স্যার, আমাদের সিভিটা কি কোথাও ফরওয়ার্ড করছেন নাকি স্যার? আমি এক ভদ্রলোককে আপনার বলছিলাম যে আজকে জয়েন করতে ক্লাসে, সে আজকে জয়েন করতে পারলাম না। গ্রামীণ ফোনে সে চাকরি করত আগে, আপনার সিটি মেঘনা ব্যাংকের হেড অফ এইচআর ছিল, তারপর হচ্ছে সিটি ব্যাংকের ডেপুটি হেড অফ এইচআর ছিল, তারপর এখন বর্তমানে একটা বড় কোম্পানির আপনার ডিরেক্টর অফ এইচআর হিসেবে কাজ করে। ওকে বলছি যে আপনাদের বায়োডাটা বা সিভি এবং ইন্টারভিউ কোন কোন বিষয়গুলি দিতে হয় সেগুলি নিয়ে আপনাদের একটু টিপস দিবে। আজকের আমাকে সে রিপ্লাই দিচ্ছে, দাঁড়ান, ইন আ ভেরি টাইট স্কেডিউল, নট শিওর ইফ আই ক্যান ম্যানেজ সাম টাইম টুডে। ও আজকে সে পারবে না, বুঝছেন স্যার? তারপর সেরকম লেখাপড়া করার ইচ্ছা নাই স্যার। হ্যাঁ করবে, আমি তো বলছি সে আমার কথা ফেলবে না। সে আপনাদের কিছু টিপস দিবে। ওনাকে আপনাদের সাথে আমরা একটা অনলাইন করে দিয়ে দিব, সেখানে আপনি বিভিন্ন টিপস শুনতে পারবেন, ঠিক আছে? কারণ ফিজিক্যালি আমি চাচ্ছিলাম, পরে দেখলাম যে ফিজিক্যালি আর পারতেছিলাম বিভিন্ন প্রবলেমের কারণে। স্যার তাহলে আমাদের এই সিভিটা আমরা মানে ফিজিক্যালি হবে না, আমরা জমা দিতে হবে? ফিজিক্যালি যদি আপনার ফিজিক্যালি আমাদের ক্লাসে আমরা যাই, তখন ফিজিক্যালি আপনারা রেডি রাখেন। আমি তো অনেকটাই নিচ্ছি, তখন ওটাও নিলাম। আর উনি আপনাদের যে টিপস দিবে, দ্যাট ইজ বেটার বিকজ হি হ্যাজ লং এক্সপিরিয়েন্স অফ ওয়ার্কিং উইথ মেনি কোম্পানিজ ইনক্লুডিং গ্রামীণ ফোন। এবং এখন যেখানে চাকরি করে সেখানে আগেও চাকরি করতো, তারা তাকে আবার আরেকটা কোম্পানি থেকে নিয়ে আসছে আবার ডিরেক্টর করে। আপনার হি ইজ ভেরি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ম্যান ইন দি এইচআর ফিল্ড। কাজে সে ইন্টারভিউ থাউজেন্ডস অফ ইন্টারভিউ নিছে, প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আছে। সে আপনাদের বলবে যে ইন্টারভিউতে আসলে কোন কোন পয়েন্ট ইম্পর্টেন্স দিতে হয়, ঠিক আছে? হি ইজ ভেরি গুড গাই, গ্রাজুয়েট ফ্রম আইবিএ গ্রাজুয়েট। কাজেই আপনার তার
background is also very good. সে সে আপনাদেরকে ব্যাখ্যা দিবে এবং আপনারাও আপনাদের যেসব বিষয় জানতে মনে চায় এগুলো রেডি করেন, আপনাদের অবশ্যই দিব। কোর্স শেষ হয়ে গেলেও ওটা করে দিব, ঠিক আছে? জি স্যার অবশ্যই স্যার। জি Thank স্যার, you. ভালো হবে স্যার। হ্যাঁ, এটা Thank you, important. sir. স্যার আরেকটা জিনিস জানার ছিল স্যার। স্যার আপনি যদি একটু শর্ট করে ওই যে আমাদের যে সিভি গুলা নিয়েছিলেন স্যার, ওইটা যদি একটু দু একটা সিভির যদি একটু রিভিউ করে দিতেন যে স্যার ওটা এই আমি তো প্রবলেম চাচ্ছিলাম হয়েছে যে আমাদের। আপনাদের পার্সোনালি ডেকে ডেকে বলে দিব যে কোথায় কি সমস্যা আছে। এটা জি এটা স্যার যদি এটা আপনার এই গ্যাঞ্জাম পিরিয়ডটা যাক, এটা দেখে যাবো। আপনাদের খাতাও তো ওখানে রেখে আসছি, দেখতে পাইনি। স্যার আমাদের মিড টার্মের কি কপি গুলো চেক হয়ে সেটাই গিয়েছে? বলতেছিলাম, আপনার ওখানে সেটা তো চেকই করতে পারেন। স্যার ডিসকানেক্টেড।